Hello everyone, my name is Крутикова Violetta and I am a student of our Monash Kazybayev University. My specialty is English philology and today I would like to tell about reading at all, about my favorite books, favorite genres, authors and so on. And also I want to talk about importance of reading in our modern world. Our generation of mobile phones and digital devices. So, the theme of our discussion today is what I read. First of all, I want to say about people who call bookworms. Bookworms are people who really likes to read, and I'm glad that now in our modern world, there are a lot of people who have such interesting name. So, I would like to start about my favorite books. There are some of my favorite books, and as an English philologist, I read in English language and in my native language too, of course, in Russian language. Honestly, it's easier for me to read in Russian language because it's my native language, but of course I try to read in English language. It's really important for me, like for philologists. So there are some of my favorite books. My favorite genre of books is fantasy. But of course I don't read just fantasy, I like to read different genres. So what about fantasy? First of all, I like the most famous books for every adult, for every child. It's Harry Potter of John Caitlin Rowling, but I think that it's not my favorite book. I think that some books are more interesting than Harry Potter. For example, Shadowhunters of Cassandra Clare. I think that a lot of people know of, heard about this book because there is a serial and there is a film about this story, and it's quite interesting. So also I want to say about Waterfire Saga of Jennifer Donnelly. It's the original name and the original language of these books is English, but I honestly read it in Russian language. There is the first book of the serial, Deep Blue, and there are 4 books in this story. It's quite interesting. So I say that I like not just fantasy and different genres too. For example, I read some books in English. There were Little Mermaid by Anderson. Yeah, I think everyone knows this really interesting story. Coraline of Neil Gaiman. There is a green book of Neil Gaiman. And The Little Women by Louisa May Alcott. There is really interesting series of books because it's convenient reading for different level for learners. For example, The Little Women by Louisa May Alcott is intermediate level, and The Coraline by Neil Gaiman is upper intermediate level, and it's really convenient for reading and for young learners. Also, I like Divergent by Veronica Roth. It's a series of books that consist of 3 books, and I think it's such interesting. Also, I like books of John Green, and my favorite book on John Green is The Fault in Our Stars. I have 2 versions of this book. It's the book in Russian language, yeah, The Fault in Our Stars in Russian translation, and the original book, The Fault in Our Stars, by John Green, original in English language. Also, I like some books of Ray Bradbury, and my favorite book of Bradbury is Fahrenheit 451. There is such little, really small book, but so on, it's really interesting. And I want to tell a little bit more about some of them. First of all, I would like to talk about the books that I have read recently. And I was really shocked because it was one of the most interesting books that I have ever read.
This book was advised me from my friend from my dance team, and I really don't regret that I read it. Unfortunately, I can't demonstrate it now because it's really rare series of books for the paper version, and I read it in the internet. There are a series of books by Anna Sherry that called Delicate Balance. There is a love story, and at the same moment it's a dangerous story about surviving. The main character is a young woman which name is Diana Oliver. She is just 19 years old, she is really young, and she works as a paramedic. But suddenly her life changed, and her life took an unexpected turn. She had met Stefano Visconti. It's a headmaster of mafia gang, and she became his private killer. It's a story about killings, about life, about different dangers, and about surviving. I can't talk anymore something about this book because it will be a big spoiler of the story, but honestly I was crying a lot when I was reading it, and I recommend it. Sure, I recommend it. And also I would like to tell about Waterfire Saga of Jennifer Donnelly. It's the original name of this book, and the original language is English. It will be convenient for learners or for people who speak English, and it's quite interesting. First of all, when sometimes starts to read, they can say that it's just a fairy tale for children because there are books about mermaids, but further it's really spectacular story. There is a story about one young princess mermaid, and it happened an awful event in the important day for her. There might be a day of her coronation, but enemies attacked her kingdom. And it's no more story about boring life of Princess Mermaid. It's a story about surviving. And further, she met 5 mermaids, and they together must to save the world from the enemies. So I told a little bit about my favorite books, and I hope that it was interesting. A couple of phrases about reading at all. I hope that a lot of people like to read in our modern world, in our generation of mobile phones and digital devices. Reading is really important. Of course, we read for our pleasure, but also it's a great way for self-improvement and vocabulary expansion. Good books for everyone. Thank you very much. Thanks for your attention. Здравствуйте! Рада приветствовать всех. Меня зовут Крутикова Виолетта. Я студент университета имени Манаша Казыбаева. Учусь я по образовательной программе «Иностранная филология». И сегодня тема нашего эфира «Что я читаю?». Я хочу немного рассказать о своих любимых книгах, жанрах, авторах и о важности чтения в нашем современном мире в общем. Мой любимый жанр литературы – это фэнтези, как я думаю, и у многих представителей молодежи в данный момент, потому что это действительно интересно, захватывающе и очень волнующе. Конечно, я читаю не только фэнтези, но и любые другие жанры. Сейчас немножко начну свой рассказ с фэнтези. Конечно же, я читала всеми любимого Гарри Поттера, написанного Джоан Кейтлин Роулинг, но на самом деле я не считаю, что это самая интересная и самая выдающаяся фэнтезийная история, поэтому хотела рассказать еще о нескольких. Хочется рассказать о серии книг «Сумеречные охотники», или иначе они называются «Орудия смерти» Кассандры Клэр. Это очень интересная серия, включающая в себя 6 книг, и я думаю, многие о ней слышали, потому что сейчас не только книги существуют по этой истории, но и они были экранизированы. Существует 3-сезонный сериал и даже фильм, снятый по первой книге. Также хочется упомянуть, я думаю, довольно неизвестную серию книг «Сага воды и пламени» Дженнифер Доннелли. У меня сейчас здесь есть первая книга, она называется «Повелительница волн».
в русской версии, она у меня представлена на русском языке. Помимо фэнтези я читаю антиутопии различные, такие как, допустим, «Дивергент» Вероники Рот, которая включает в себя 3 книги: «Дивергент», «Инсургент» и «Элегент». И мне очень нравится книга Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Очень интересная, довольно сложная со смыслом антиутопия, которую я тоже рекомендую к прочтению. Также я люблю книги Джона Грина, и моя любимая книга Джона Грина – это «Виноваты звезды». Достаточно такая слезливая история, очень интересная, очень трогательная. Она у меня представлена на 2 языках, на русском и английском языках. Я пока что читала только русскую версию, но в будущем планирую прочесть и английскую. Также у меня есть несколько книг адаптированной литературы для изучающих английский язык. Это очень удобно, потому что это позволяет читать любимые произведения на понятном и доступном языке для собственного уровня. Здесь у меня представлена книга «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт, которую я читаю. На данный момент она у нас уровня intermediate, среднего уровня английского языка. И книга «Каролина» Нила Геймана, я тоже думаю, достаточно известное произведение, потому что есть очень интересная мультипликационная экранизация. Это книга уровня upper intermediate, то есть немножко выше среднего уровня. И поподробнее я бы хотела рассказать о моей любимой книге, которую я прочитала достаточно недавно. Она называется «Хрупкое равновесие». К сожалению, я не могу продемонстрировать ее прямо сейчас, потому что это довольно редкая книга. Она напечатана маленьким тиражом, и я прочитала ее на просторах интернета. Это сейчас очень удобный интернет, во многом помогает нам в саморазвитии и в чтении книг. Анна Шерри – это псевдоним, на самом деле это русский автор, и оригинал книги написан на русском языке. Это очень интересная история о юной девушке, которую зовут Диана Оливер. Ей всего лишь 19 лет, и она работает парамедиком. Но в один момент ее жизнь очень сильно меняется и принимает неожиданный поворот. Она знакомится со Стефано Висконти, который оказывается главарем преступной организации в городе и в будущем становится его личным киллером. Это история об опасностях, об убийствах, о любви и о выживании. Дальше я рассказать не могу всей сути, потому что это будет уже достаточно большой спойлер содержания произведения. Также хотелось бы побольше сказать про сагу «Воды и пламени». Я уже показывала, да, у меня здесь первая часть имеется в наличии. Многие, кто только начинает читать, отзываются, что это детская литература, потому что эта книга повествует о жизни принцессы-русалки. Но на самом деле все самое впечатляющее кроется дальше. В один момент на королевство юной Серафины нападают захватчики, и это произведение из жизни, описание жизни скучной принцессы превращается в описание выживания. Далее она встречает 5 таких же юных русалок, и им вшестером необходимо спасти мир. Ну а далее вы узнаете информацию, если решите прочесть это прекрасное произведение. В завершении я бы хотела сказать о очень большой важности книг в наше время. И я действительно рада, что я знаю много представителей молодежи, которые сейчас читают, любят это дело, делают это с большим интересом, читают разные жанры. Конечно, в первую очередь мы читаем для удовольствия, но также это отличный способ для саморазвития и расширения нашего словарного запаса, особенно если мы читаем на иностранных языках. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. Хорошего дня.